sense إلى sense ومن okay. So generally we have two types of receptors. واحنا نسميهم slowly adapting يعني as long as the stimulus, this is a stimulus, okay, when you say like this is a stimulus. So as long as the stimulus is there, the receptor is responding by action potentials. So when there is a stimulation, there is action potential. تشوفون if the stimulus is small, يعني the intensity of the stimulus is very light, نشوف the number of action potentials is little. يعني هنا the stimulus compared to this stimulus is very small. هذا is big or يعني pressure أما H أو H. Okay? So this stimulus is very hard stimulus pressure. راح يسوي لي شنو number of impulses is very big. Number of impulses is very big. While if the stimulus is slow or is light or is weak, so the number of action potentials is very much less. Okay, very much less. بس شنو هذا؟ It is a slowly adapting. بما معناه whenever there is a stimulation, so whenever there is pressure, there is a response. So along all the nerve, along all the pressure. Now, if the receptor is rapidly adapting, شنو يعني rapidly adapting؟ يعني it responds only to changes. It responds only if the stimulus is on. So تشوفون when I make stimulation, there is a response. After that, there is no response. If the stimulus is changing, if the stimulus is changing, only the receptor is responding while the stimulus is changing. If the stimulus becomes fixed, then there is no response. هذا يسموه rapidly adapting. إذن بمعنى آخر أنا أسألكم هيك شنو بمعنى آخر شو أقول؟ It slowly adapting, okay? It slowly adapting is responding to the stimulus as long as the stimulus is there. سواء كان الstimulus constant ولا changing, okay? While the rapidly adapting, it is the nerve fiber is responding only when there is change in stimulation. Only when there is change in stimulation. If there is no change, it will show no response. It will show no response. Okay? Now, signal transduction تعرفون signal transduction قلنا شنو هو تحويل الانرجي into electricity. وشلون الانرجي تتحول الى electricity if we open the sodium channel. So anything opening the sodium channels in a receptor, هذا الثing اللي حنسميه is the stimulus. Okay? Is the stimulus. Echo receptors, they open their sodium channels by pressure. Echo receptors, they open their sodium channel by pain, but not responding to pressure. Echo receptors, they open their sodium channels by change in temperature, not pain or pressure. إذن كل receptor الصوديوم channels مالته تنفتح حسب الستيمولس اللي هي مختصة به. لذلك السبب we have شنو different receptors because every receptor is responding to a specific stimulus. Okay, specific stimulus. Now أخذتوا الموتور يونت شنو مو؟ أخذتوا الموتور يونت وقلنا الموتور يونت هو الموتور نيرف plus the muscle fibers. الموتور يونت هي الموتور neuron with the muscle fibers supplied by that neuron. أخذتوا هذه مو؟ Okay. Now the same thing is related to the sensory unit. Sensory unit شنو معناها؟ The sensory neuron and all the
receptors that is supplied. وبالتالي راح يصير عندي the sensory neuron and the area of the skin supplied by this sensory neuron. Okay, so مثلا one sensory neuron will supply this area of the skin. So this is, you know, the sensory unit. Okay, sensory unit. إذا sensory unit هي the neuron and the receptors. طبعا الreceptors تستلم من area of the skin. So it is the neuron, the sensory neuron, and the area supplied by that sensory neuron. ومنها راح نجي نشوف this is the dermatome نسميه شنو؟ dermatome. طبعا كلما كان area of the skin very specific كلما كان receptive field. شنو receptive field؟ هو area of the skin supplied by one skin neuron. Okay, so one neuron supplied area of skin. هاي area of skin راح نسميها the receptive field or the sensory field. Okay, the sensory field. كلما كان العضو مثلا finger tips very specific in function يجب أن يكون الريسبتيف فيلد صغير لو كبير؟ صغير. مو ليش؟ لأنه حتى يقدر شنو يحلل كل المعلومات الموجودة على مثلا أنا إذا أمسك هذا أوكي أنا إذا أحطه على ريسبتيف فيلد باي one نيورون يعني one نيورون الريسبتيف فيلد مالته بكبر هذا مثلا ظهري أوكي الريسبتيف فيلد كلش كبير لأنه ظهري ما استخدمه في things. So إذا I put this on my back راح أحس كأنما nothing كأنما something is touching me nothing else. ليش؟ لأنه this is stimulating only one neuron والone neuron ينطيني one action potential وبالتالي one action potential will not explain the details of this. ولكن if I put this on the fingertips هذه ايش راح تسوي الفينجر كل اريا صغيره من هذه راح يحفز لي شنو؟ راح يحفز لي one sensory receptive field و one sensory receptive field راح شنو؟ تقوم ترسم لي صوره هذا الشيء. اذا the areas اللي هي very important خلينا نقول for analysis of sensory informations they have very small receptive field. Okay, very small receptive field. إذا the very small receptive field وين موجودة؟ بالareas اللي هي like the fingertips. Okay, like the lips also they are very small. Okay, so we have like شوف receptive field هنا بالtips of the fingers is very small. ليش؟ لأنه I need a lot of sensory neurons to analyze with my tips, with my fingertips. يعني إذا أجيب واحد أقول له أقرأ البريل letters by your hand هنا ما راح يقدر يقراها. ليش ما راح يقدر يقراها؟ لأنه مثلا ال 3 dots of braille أوكي إذا أحطها على الفينجرتيبس مالتي هاي ال 3 dots راح أحسها ك 3 dots because every dot will stimulate one sensory neuron. بس إذا أحطها هنا ذول ال 3 dots will fall on only one sensory receptive field وبالتالي ما راح البرين يعرف هذه 3 وإنما يقراها شنو؟ 1 dot راح يقراها 1 dot. لذلك السبب هذه الفينجر تيبس are very important. طبعا كل ما نروح medially راح نشوف السنسوري ريسبتيف فيلد is very big الى ان نوصل الى هنا نشوف the sensory receptive field is very very big. Okay. So إذا أحط مثلا if I stimulate تشوفون if I stimulate two stimuli on two nerves I will receive it as 2 points. As 2 points. ليش أحسب 2 points? Because 2 nerves are stimulated or 2 neurons are stimulated. ولكن if the receptive field is so big بحيث هذه نفس المسافة من هنا لهنا نفس هاي المسافة من هنا لهنا if I apply it here
only one neuron will be stimulated by these two. فإذا أقول الشخص هذه 2 points to 1 point راح يقول لي شنو؟ 1 point. ليش؟ لأنه 1 neuron is stimulated. هذه يسموها 2 point discrimination. شنو يعني 2 point discrimination؟ يعني أجي على البيشنت وأحط له 2 points. هسه شوفوها بالبروفيشنال سكيل أقول للبيشنت هذه نغزه واحده لو نغزتين نجيب فد شيء هيك شو اسمه واقول له هاي 1 لو 2 فمن احط له هنا يقول لي 1 وانتم هسه تشوفوها اوكي حتى من تجربوها على نفسكم. التو بوينتس هل عرض بيناتهم اجي اقول لكم هاي شنو تقولوا لي 1. اذا واحد يغمض عينه يقول 1 بس اذا اقول له هنا أنا يقول لا 2. اوكي ليش 2؟ لانه الريسبتيف فيلد is very small. اوكي Now, إذا مصطلح الدرماتوم هو شنو؟ The area of the skin supplied by the spinal segment. درماتوم. وهذه راح تشوفون بالبروفيشنال سكيل راح نشوف شلون نشخص which spinal cord lesion is and when because the loss of the sensation in that dermatome. So dermatome is the شنو area of the skin supplied by the spinal segment. ويصير طبعا اكو overlap. يعني spinal segment مثلا C4 يسوي لي this area. C5 يمكن يسوي لي this area وياها ايضا part of the C4. يعني اكو شنو overlap. This overlap is minimum. This is important. This overlap or the overlap of the spinal segment is minimum when we are testing the pain. Okay? So the best هذا سؤال بنفسه. The best sensory modality to test spinal segment lesion is to test what? Temperature ولا proprioception ولا muscle ولا pain؟ نقول pain. ليش البين؟ لأنه البين has no overlap between the spinal segments adjacent to spinal segments. Okay? يعني البين اللي هنا مزود by spinal segment مختلف عن البين اللي هنا. بينما اذا اسوي مثلا بريشر اشوف البريشر سباينال سيجمنت C4 وايضا من الممكن سباينال C5 is supplying. فاذا شنو نقول؟ there no overlap in the pain sensation. الديرماتومز هذه اللي مهمه ويجوز تجوكم طبعا كلها لازم تحفظوها. But some they are very important, like the C6 is هذه تحفظوها. But it's very important هم ذولا. إذا واحد نقول واحد عنده sensory loss at at the nipple and down. At the nipple and يعني بس تجيكم يمكن بالبروبلم الجاية at the umbilicus اكو sensory loss and down. يعني البيشنت اجي اسوي له sensation كل شيء ما يحس من الامبلايكس and down. من اقول من الامبلايكس and down راح اعرف there is شنو؟ there is lesion in the spinal cord وين صاير بالT10. اوكي؟ الT10. اذا صاير lesion at the nipples and down it is T4. اوكي؟ so هذه لازم تعرفون. اذا الدرماتومال divisions بالspinal cord. هذه اللي قلت لكم عليها very important اللي هم منو؟ the receptors of the skin. receptors of the skin اللي هي الميكانو receptors. والميكانو receptors عندنا 4 ميكانو receptors very important. طبعا 5 هي nerve endings ولكن يوجد Meissner corpuscles, Merkel cells, Pacinian corpuscles, Raffini endings. اوكي؟ هذول شويه شنو فيها صعوبات بس هسه نجي نحاول نسويها سهله. شوفوا احنا لازم نعرف هل هذا الريسبتر superficial ولا ديب. اوكي؟ يعني مثل ما اقول لكم a skin receptor which is superficial لازم تعرفون منه. a skin receptor which has big receptive field لازم تعرفون منه. a skin receptor which respond to which is slowly adapting لازم تعرفون منه. a skin receptor which is rapidly adapting لازم تعرفون منه. اوكي؟ اقول فلان وفلان وفلان لازم تعرفون منه. ناو شلون تعرفون منه؟ لازم نجي نشوفه هنا. شوفوا اكو ميركل اند مايسنر.
مو ميركل اند مايسنر، كل واحد يبتدي بحرف الام هو سوبرفيشال. اذا من اقول سوبرفيشال ريسبتور انتوا راسا تروحون على الام، مو تقولون اذا اني عندي تو possibilities، اما مايسنر او ميركل. اوكي، اما مايسنر او ميركل. اوكي، this is one. اذا الديب هم الذين ليسوا ام، اللي هم ليسوا ام، واللي هو الباسينيان والرافيني. باسينيان والرافيني. الرافيني قبل عبالهم شو اسمه، عبالهم تسوي ديتكشن اوف تمبرتشر. هاي اتذكر من كنا احنا بالكليه كانوا يقولون الرافيني هي ديتكت تمبرتشر، بعدين هسه تشوفون انه الفانكشن مالتها يختلف، وكنا شلون نحفظها؟ نقول رافيني دفيني يعني تمبرتشر. اوكي، بس طلعت مو دفيني، ماكو حكي. اوكي، فانتوا لا تحفظون دفيني. اوكي، Raffini and Pacinian, they are deep. They are deep. Okay. Now لو تشوفون الريسبتور اللي هو superficial، لو تشوفون الاريا is smaller than if the receptor is deep. مو؟ ليش؟ لأنه من deep يسوي receiving bigger area. Receiving bigger area. إذا small receptive field they are شنو؟ superficial. يعني من أقول a receptor which has small receptive field لازم تقولون it is M. No? It is M receptor. Okay? It is M receptor. So لو تشوفون receptive field is small with the M receptors اللي هم superficial، بينما receptive field is big. إذا هسه عرفنا منه، عرفنا إنه إذا هو superficial وإيش قد receptive field. The receptive field إذا big it is deep, it is not M، وإذا superficial it is شنو؟ It is superficial and it is M. So the M is Merkel or Meissen. بقى شيء واحد اللي يعرفه، من هو الذي slowly adapting ومن هو الذي rapidly adapting. Okay? Slowly adapting and rapid adapting. Okay. Corpuscles are rapidly adapting. كل corpuscle is rapidly adapting. Okay? إذا هسه صار عندي rapidly adapting is very rapidly adapting is a corpuscle. تشوفون هنا corpuscle Meissner corpuscle rapidly adapting. بينما الميركل cell ميركل ما بيها corpuscle، إذا it is slowly adapting. هاي بيها corpuscle إذا rapidly adapting. هاي ما بيها corpuscle إذا slowly adapting. Okay? Now إذا هسه أي شيء أقول لكم راح تعرفون. أقول مثلا a receptor with a small receptive field and rapidly adapting. من هو هذا؟ rapidly adapting corpuscle. أجي أشوف الcorpuscle بما أنه هو superficial، أجي أشوف من الcorpuscles من هو الذي M؟ لو هذا لو هذا، مو من الذي هو M هو هذا. corpuscle ذولا rapidly adapting. بقى هل لو يقول لي مثلا receptive field is big او يقول لي superficial لو deep فلا اعرف. اوكي؟ صار مفهوم هسه شلون؟ اذا اقول لكم اكو هواي اسئله انه a skin receptor which has small receptive field مثلا slowly adapting and superficial مثلا هيك، فانتوا اقول which one of the following مايسنر ولا ميركل ولا مدري منو ولا مدري، تجون تعرفون تقولون اول شيء لشوف انه هل هو ام، هل هو small receptive field او big receptive field، هل هو superficial ولا deep، هل هو شنو rapidly adapting or slowly adapting. واعتمد على ماذا؟ اعتمد على corpuscle it is rapidly adapting. M it is superficial. فراح يبقى لي كل شيء سهل.